Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Je me présente, Comicassia, élève à l'Athénée de Luxembourg en première GSPO. C'est la nouvelle section spécialisée en géopolitique et relations internationales unique à ce lycée et c'est un honneur pour moi d'être présente ici parmi vous. Pour entrer dans le vif du sujet, je pense pouvoir me permettre de dire que notre plus grand problème actuellement, ce n'est pas le réchauffement climatique, l'immigration, la famine ou bien les conflits armés. Notre plus grand problème, c'est notre incapacité à remédier collectivement à ces problèmes. Notre problème, c'est la bêtise, individuelle ou collective. Nous sommes, qui plus est, dans une ère politique encore jamais vue. Jamais la parole démocratique n'avait été libérée à ce point, et l'accès à l'information aussi simple. Les réseaux sociaux sont sans doute l'invention la plus importante depuis les débuts d'Internet, mais aussi l'une des plus controversées. Et ils ont bon dos. On leur reproche d'être un facteur décisif dans la poussée des extrêmes, et je cite Emmanuel Macron, leur jonction avec les télés continues est un poison pour la démocratie. Peut-on lui donner tort après avoir vu ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique? L'homme le plus riche du monde, et accessoirement patron d'un des plus gros réseaux sociaux, Elon Musk a posté plus de 3000 tweets pendant la campagne électorale américaine pour soutenir Donald Trump. N'a-t-il pas influencé les élections? Libre à chacun de décider de si oui ou non son élection profite à la communauté. Je remets néanmoins en question l'éthique derrière l'instrumentalisation du réseau X, multipliant ses communications mensongères, nuisant au Parti démocrate tout en prétextant défendre la liberté d'expression. Est-ce cependant légitime d'autant diaboliser les réseaux sociaux? Sont-ils réellement un fardeau pour la démocratie? En 2008, quand Barack Obama a gagné les élections, on a vanté la force démocratique des réseaux sociaux. On peut également citer le rôle décisif que Facebook et Twitter ont eu pendant le printemps arabe en 2010. Je tiens également à rappeler que le hashtag MeToo et le mouvement Black Lives Matter sont nés sur ces mêmes réseaux sociaux. Évidemment, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. Les réseaux sociaux ont la capacité de faire bouger les choses, que ce soit dans la bonne ou la mauvaise direction. Et les réseaux sont un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut contribuer à une démocratie plus forte et plus juste. Mais cet outil est à double tranchant. Il peut propager la désinformation, polariser et manipuler l'opinion publique. Il est de notre responsabilité de ne pas rester passif face à ces dérives et d'être un peu plus critique de ce que l'on voit si on ne veut pas voir les réseaux sociaux se transformer d'un instrument de liberté en un outil d'oppression. Si vous me le permettez, j'aimerais encore ajouter un point de vue un peu plus subjectif. J'ai vu ce dont les réseaux sociaux sont capables et il n'est plus question justement de s'ils sont capables ou non. Il est question de comment les utiliser et à quelle fin. Il est primordial d'apprendre à chacun à les utiliser correctement, vérifier la véracité des propos auxquels ils sont confrontés et à s'informer correctement si l'on veut tous ensemble être un peu plus intelligents et préserver le débat public. Un grand merci pour votre attention à tous. A few months ago, in December, Romania held presidential elections, which were won by a pro-Russian, far-right conspiracy theorist. However, no one had heard of him prior to a month before the election, and he was a political nobody. How could a man like he be elected to one of the most important political positions in an EU country? The answer is simple, and quite frankly, horrifying. Tens of thousands of new accounts created less than 2 months before the election spammed social media, and especially TikTok, with his despicable extremist views. This campaign was not the work of thousands of dedicated supporters or even just one bored, crazy Romanian oligarch. No. This was provedly directed by Moscow and a direct attack on the European democracy. Video after video, edits and compilations, all coordinated to overwhelm the Romanian populace and destabilize their society. Nevertheless, danger lies not only in the East. Meta platforms and Musk's cesspool of once fringe ideologies called X has been proven to proliferate far-right movements, and the boss himself actively encourages the election of parties harboring Nazi and fascist personalities. He and his fellow tech bros and oligarchs bend the knee to a buffoon on ketamine and thereby support his ludicrous and democracy-undermining policies. It has and always will be those that profit from nepotism, corruption, and unquestioning loyalty who strengthen autocrats. Oligarchies are impossible under a truly democratic system. It is therefore in the collective interest of those at the top to undermine or dismantle it.
When our principal method of communication is under control of oligarchs and can be influenced at their will, it should be to no one's surprise that fascist movements gain support. The AfD, Rassemblement National, and MAGA are no illnesses, but the symptoms of a disease that oligarchic control over social media is to democracy. The principal threats to our humanist, democratic values we fought for so hard. At the moment, almost all look blindly into the future and ignore that our current system will not survive this barely regulated, out-of-control social media, but crumble under the pressure of foreign influence of tech billionaires and hostile states. If we wish to preserve our way of life, our liberties, and protect future generations of Europeans, we must protect them from the horrors our land already had to experience in the 20th century. Oppression, persecution, and the disregard for our rights are the consequence of right-wing extremist governments and thereby the consequence of the influence of social or mass media. History does not need to repeat itself or even rhyme. Let's take back control from social media. Let us not be misguided by those who act in the interest of shareholders or profit margins. We must defend our democracy. We must take control of the rabid beast that is social media. Thank you. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux façonnent aujourd'hui nos sociétés à une vitesse inédite. Ils informent, mobilisent et influencent les opinions, et parfois malheureusement les radicalisent. Mais quelle est leur véritable influence sur le sens critique des lycéens et des étudiants? Favorisent-ils un engagement citoyen éclairé ou renforcent-ils la polarisation et l'émergence des extrêmes? En tant que jeune de 18 ans, je me sens directement concerné par cette question, tout comme de nombreux autres élèves de mon âge. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans notre compréhension du monde et dans notre engagement citoyen, bien plus que les médias traditionnels. Avant toute chose, il serait injuste de diaboliser les réseaux sociaux. Jamais dans l'histoire, les jeunes n'ont eu un accès aussi large à du contenu politique, économique et social. En un clic, un lycéen luxembourgeois peut suivre les débats à la Chambre, comprendre les enjeux du réchauffement climatique ou écouter des discours des chefs d'État du monde entier. D'ailleurs, les chiffres sont éloquents. Une étude européenne de 2024 révèle que 73% des jeunes de 15 à 25 ans utilisent les réseaux sociaux comme source principale de leur information politique. De nombreux enseignants, journalistes et experts y vulgarisent des sujets complexes sur YouTube, Instagram et TikTok. Des chaînes telles que Hugo Décrypte ou Mr. Listen to Go démocratisent l'actualité et attirent des millions de spectateurs. Dans ce contexte, les réseaux sociaux peuvent renforcer l'engagement démocratique. Ils permettent aux élèves de se forger une opinion et de s'impliquer dans la vie citoyenne, ce qui était plus difficile pour les générations précédentes où l'accès à l'information politique n'était ni gratuit, ni accessible et ni vulgarisé. Les réseaux sociaux offrent un accès immédiat et quasi illimité à l'information politique. Contrairement aux médias traditionnels, souvent perçus comme réservés à une audience adulte et avertie, les plateformes numériques proposent des contenus simplifiés, interactifs et visuellement attractifs. Loin d'être de simples spectateurs, les jeunes deviennent acteurs du débat public. Les réseaux sociaux leur permettent de commenter l'actualité, de partager des analyses, voire même de s'engager directement dans des mouvements politiques ou associatifs. Ce phénomène se traduit par une mobilisation accrue sur des thématiques sociétales majeures telles que le réchauffement climatique, les inégalités sociales ou des questions de droits humains. L'exemple du mouvement Fridays for Future, initié par Greta Thunberg et largement relayé par les réseaux sociaux, illustre parfaitement cette capacité des jeunes à peser sur l'argent politique. En quelques mois, ce mouvement mondial a réussi à sensibiliser des millions de personnes aux enjeux environnementaux et à interpeller les dirigeants sur l'urgence climatique. Plus récemment, le mouvement Black Lives Matter, né aux États-Unis et amplifié sur les réseaux sociaux, a mobilisé la jeunesse mondiale autour des injustices raciales et de la violence policière. Mais cette démocratisation de l'information a un prix. Les algorithmes privilégient l'engagement et souvent les contenus les plus émotionnels, polémiques ou extrêmes qui captent l'attention. Un élève qui regarde une vidéo politique va progressivement être exposé à des contenus similaires
renforçant ses opinions et réduisant la diversité des perspectives. Une étude de l'Université de Oxford en 2023 a montré que les jeunes exposés à des contenus politiques extrêmes sur TikTok avaient 2,5 fois plus de chances d'adopter des positions radicales après 6 mois. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux jouent donc un rôle décisif dans la formation des idées. La pluralité des opinions y est une richesse, mais elle se heurte aux logiques algorithmiques qui privilégient l'émotionnel au factuel. Les réseaux sociaux peuvent aussi avoir des effets positifs. En 2023, des mouvements pro-démocratiques, notamment en Iran et en Biélorussie, ont eu des effets positifs. On a utilisé Instagram et Telegram pour contourner la censure et mobiliser des milliers de manifestants. De même, les réseaux sociaux permettent de dénoncer des injustices, de sensibiliser aux droits humains et de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. En ce sens, les réseaux sociaux revitalisent réellement la démocratie en renouvelant les modes d'expression et en redonnant aux jeunes une place au sein de la sphère publique. Ils deviennent des outils d'émancipation dans un monde où les médias traditionnels, chaînes de télé et journaux sont devenus des marchés publicitaires et où le débat politique recule peu à peu à l'arrière-plan. Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Et c'est pour cela que les réseaux sociaux sont un atout pour nous, élèves, nous permettant de nous informer, de nous exprimer et d'agir dans une démocratie en constante évolution. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. My name is Aurelia Wells. I'm an IB student at the Athénée, and as part of a slightly younger generation, I was born around the same time as social media platforms like Facebook. Both of my parents work in television journalism, and so over the past 18 years, I have seen the evolution of information sharing firsthand. The legacy media that supported my parents' careers is on the ropes, and social media is the new champion in the ring. The switch to social media as the primary source of information for many individuals brings a whole truckload of new risks to the table. But I think sometimes we focus too much on its disadvantages and forget the immense opportunities we are also presented with. So this is what I'd like to focus on today. It is no secret that there are many parts of our world where media censorship is a reality. And while this once seemed unimaginable in the Western world, I am beginning to see concerning signs that media freedom is under threat even in countries traditionally known for their strong democratic values and commitment to free speech. Though social media is most definitely not immune to censorship, I still strongly believe that it remains a more resilient and decentralized platform for free expression. Platforms like Facebook and TikTok have given everyone, from activists to ordinary citizens like myself, the ability to engage in political discourse and bring attention to issues that might otherwise be ignored. Think about Black Lives Matter, a movement that gained its momentum through the viral video shared on YouTube that brought racial injustice to the forefront. The case of George Floyd was not the first, and far from the only, racially motivated instance of police brutality. Countless other tragedies have been ignored by news outlets. How is this specific travesty powerful enough to perpetuate such huge international outcry? The answer is social media. The Black Lives Matter movement proves that social media is not just a place for shouting opinions, but a catalyst for collective action. We have been given the ability to organize and create tangible change, something that I find to be one of, if not the most powerful contributions to democracy as we know it. Consider Fridays for Future, which has already been talked about. A slogan first associated with a lone protest outside the Swedish parliament turned into a worldwide climate crusade. Young activists and regular folk from all corners of the world joined in. This very school organised its own climate marches back in 2018 as a result of this movement. Without the connectivity of social media, protesting against something even as important as climate change would never have gained the traction it did. Social media has created the most open town hall for participation and opinions to be heard, something I celebrate. But in every town hall meeting, except this one, of course, a few crazy people turn up. People who find pleasure in misleading or even earn their living by monetizing clicks and amplifying anger. These platforms, because every voice can be heard and should be heard, do not guide us to the absolute truths. Instead,
we get a selection of my truths. Not facts, but alternative facts. It is messy out there. In applauding the disruption and equality provided by social media, I also recognise the dangers. There's still most certainly a place for journalism which puts objectivity and impartiality at the top of its agenda. There's a responsibility on all of us to ensure that we have the skills to navigate our way through this jungle of opportunity and misdirection. Because regardless of one's criticism or appraisal of social media and its influence on democracy, this online world is our new reality. The information genie is out of the bottle and we can't put it back. So we should take advantage, but with our eyes wide open. Thank you. Hello everyone, my name is Maximilian. It's an honor to be here today among so many distinguished figures. I think it's a little bit reductionist to speak about social media in its globality and speak of its pros and cons. I mean, you look into social media and you see that there are so many differences. Twitter and X are about as different as television and print media. So asking, is social media good for democracy or bad for democracy, is a bit like asking, are books good for democracy or bad for democracy? George Orwell's 1984 is surely good for democracy. Mein Kampf, not so good for democracy. Are conversations between people good for democracy? Between Churchill and Roosevelt, surely. Between Donald Trump and Elon Musk, certainly not. So, as we look at this, we see that social media cannot be characterized as either good or bad for democracy because there's just so much variety within social media. We see platforms like Blue Sky, which are decentralized and owned by a multitude of people, which have no control, no agenda, and allow free speech and movements to flourish within them. Aurelia discussed many movements which have flourished on social media, and this is undeniably a positive. But then we have platforms like X or TikTok, which are controlled very clearly by interests, whether it's by the American oligarchy or the Chinese government. But this isn't a problem unique to social media. In print media, we see Rupert Murdoch, who has control over many of the newspapers in the world. We see he also has control over a variety of television chains. And all of these are used to push forward his agenda, his political views, and that's exactly the same as in social media. And when we look at that, we see that the problem isn't really social media or the way it operates or the fact that it allows people to have a voice. It's, as always, the concentration of power in certain very small interest groups. We have seen that in every new industry in the world. We saw it in the print media with the Murdoch family. We saw it in the rail industry in the United States with the robber barons. And we will continue to see it in every new industry that arises throughout the world. The solution isn't to stand here and say, oh, maybe we should stop using social media, or we should use it more, or we should use it in a different way. The response should be what should have been the response to every concentration of power in a certain industry in history, which should be to break up those monopolies, which should be to break up the concentrations of power and ensure that decentralized, crowdsourced social media platforms flourish. These are the platforms from which popular movements like Black Lives Matter, like the Fridays for Future movement, will arise from the best, because they aren't going to be controlled or silenced by corporate interests. We've seen that recently Instagram has been suppressing posts that use the Free Palestine hashtag. That's obviously a problem for democracy, and it stops people from expressing their true views. On a decentralized platform, that wouldn't be a problem. Oligarchy and centralized control are the issue, not social media. And as long as oligarchs and centralized control are allowed to flourish in our society, we will never be truly free, and we will never have a truly healthy democracy. We should stop spending time talking about social media and how young people spend too much time on TikTok, and start focusing a little bit more on the consolidated interests that have grown powerful in our lobbyist halls and in the boardrooms around our continent and others. Thank you very much.